Okay, I think you can all hear me. Hari පුතා අයබෝවන් හැමෝටම. Yes, good evening. So then there are two more new students in the physical class today. අපේ නේද? What is your name පුතේ? Sena, Senari and Aseini, right? There are two more physical students. Right, okay පුතේ. ළමයි මතකද ඔයගොල්ලන්ට අපිට ගිය term එකේ ගිය year එකේ තව එක lesson එකක් කරන්න තියෙනවා. database lesson එක, right? එතකොට ඒ ලෙසන් එක අපි වීකෙන්ඩ් එකේ දවසක් දාගෙන කම්ප්ලීට් කරගමු. right? for our lesson එකක් විදිහට we will complete the database lesson in grade 10. right? okay? right. එතකොට පුතේ අද මගේ ටීවී එකේ පොඩි අරගෑනියක් වෙලා තියෙනවා. opening door correctly. right? yes. හරි ඒක off කරනවා. හරි බානක පුතේ. last day, right? Where we did stop. last day where we did stop in programming lesson නේ පුතේ. programming lesson එකේ converting flowcharts into pseudocodes, right? okay. හරි. online කට්ටිය පුතේ ඉන්නව නේද හැමෝම? when did it help? පුතේ මම වෙලාව කියන්නම් දවසක් කියන්නම් පුතේ, right? okay. කවද්ද class එක තියෙන්නේ කියන එක. හසුන්දී open your camera පුතේ. බුද්ධිෂ පවන් open your cameras everyone. don't off that පුතේ. Havish everyone. yeah පුතේ. right බලන්නකෝ. එතකොට පළවෙනි lesson එක අපි කරගෙන හිටියේ. that is programming. okay, I told you every concepts of the programming පුතේ flow charts අපි ඔක්කොම කරානේ. මේක අනිවාර්ය lesson එකක් ඔයගොල්ලන්ගේ කේන. right පුතේ. එතකොට A level papers වලටත් තියෙන concept එකක් තමයි programming කියලා කියන්නේ. understood? so you will be given 30 marks for this question, for this lesson. පැහැදිලිද? මේ lesson එකෙන් ලකුණු කීයක් ගන්න පුළුවන්ද? 30ක් ගන්න. right? grade 11 වල syllabus එකේ ගොඩාක්ම important lesson එක programming කියලා කියන්නේ. understood? that is one of the most important lessons you should follow. right? okay. එතකොට it's okay now. හරි. බලන්න පුතේ. එතකොට මේ lesson එකේ අපිට ගොඩාක්ම questions වල අහන එකක් තමයි converting කියන එක. conversions. right? pseudo code. මම ඉස්සෙල්ලාම කියනනම් algorithm එකක් කියන්නේ මොකක්ද? what is algorithm? can you recognize that? මතකද algorithm එකක් කියන්නේ A මොකක්ද? step by step problem solving procedure. definitely yes. the step by step problem solving procedure. understood? right? ඒක තමයි algorithm එකක් කියන්නේ. so පුතේ there are two ways of representing algorithms. what are they? first one is flowchart and the pseudocodes, right? Flowchart and the pseudocode. What is flowchart? Flowchart is diagrammatical representation of an algorithm. Understood? A graphical representation of an algorithm. Algorithm එකේ තියෙන දේවල් ටික graphics විදිහට representation කරන එක තමයි flowchart එකක් කියන්නේ. In Sinhala what we say for that? ගැලීම් සටහන්. හරිද? පැහැදිලිද මම කියන්නේ? අනිත් එක මොකද්ද? pseudocodes. ඒ කියන්නේ ව්‍යාජ කේත. බොරු කේත නෙමෙයි ඇත්ත කේත. නමුත් කියන්නේ ව්‍යාජ කේත කියලා. right? okay. so then here this is a simple මම පුතේ පොඩ්ඩක් revision එකක් කියන්නම්. අලුත් ළමයි ඉන්න හින්දා. this is පුතේ what is how we can solve the problem. understood? Can you see on your textbook? right? prepare a letter which can be posted. ඒ කියන්නේ right? post කරන්න පුළුවන් විදිහේ letter එකක් හදන්න යන්න. හරි? what are the inputs පුතේ? අපි ඉස්සෙල්ලාම paper එකට අදාළ sheet එක ගන්නවා. right? pens ටික ගන්න ඕන. පැහැදිලිද?
right? Gum එක ගන්න ඕනේ. Stamp එක ගන්න. Those are the inputs. Then you do the process, right? You write in the letter and fold in it and paste in the envelope. Understood? Right? මේ තියෙන පුතේ process එක. අවසානයේ මොකක්ද අපිට හම්බෙන්නේ? Eventually you will be having the particular output, right? The beautiful post that you should be post. Understood? Okay, that is the problem solving procedure. අපි යෝගකට තමයි මොකක්ද කියන්නේ? Algorithm එකක්. Right? Science වල ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්නවද scientific method එක? I think you did study that. The scientific method කියන එක. අපි සිංහලෙන් කියොතින් ඉස්සෙල්ලාම observation. You have to observe any question, right? ඊට පස්සේ මොකක්ද කියන්නේ කල්පිතයක් කියනවානේ predictions කරන්න ඕනේ. ඒක test කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ එන output එක questionalize කරන්න. Like this, right? එතකොට ඒ science වල තියෙන concept එකම තමයි පුතේ මෙතනත් තියෙන්නේ in most of the programming, right? Okay. හරි. එතකොට ඒ ටික තමයි ස්පෙෂලි දැනගන්න ඕනේ. බලන්න පුතේ. දැන් එතකොට ඕනම program එකක තියෙනවා control structure කියන එක. I think you can remember this. What is control structure? මොකද්ද control structure? මතකද? දන්නවද? සර් කිව්වේ නැද්ද? මතක නෑනේ. මොකද්ද control structure? සංකි චොක්කරානේ. එදා මම බොරුව කරේ. දැක්කනේ කෑව කෑල්ල ඔක්කොම. අර බිස්කට් කෑල්ල. ඔව් පුතේ. මොකද්ද ළමයි මට කියන්න බලන්න. What is control structure? online කට්ටිය ඉන්නවනේ ලස්සනට. Put all of you open the cameras පුතේ. Fariha, Avisha, ඔව් පුතේ. කියන්න බලන්න. Control structure is how the problem will be achieved. තේරුණාද? problem එක achieve කරන විදිය. එයා problem එක solve කරන්න method දෙකට කියන්නේ control structures කියලා. And there is another name for that. What is it? තව නමක් තියෙනවා ඒකට. මොකක්ද කියන්නේ? Logical construct. Okay, I told you that the last day. There are two names for this. Right? නේද? කසුන්දේ මම එදා පුතේ කිව්වා නේද two names තියෙනවා කියලා මේකට. ඔව් එකක් තමයි logical construct අනිත් එක control structures. structure එක control වෙන විදිහ. තේරුණාද? දැන් පුතේ අපිට කෑම කන්න පුළුවන් ආකාර ගොඩක් තියෙනවානේ. සමහරක් කට්ටිය හැන්දෙන් කනවා. කැරප්පෙන් කනවානේ. සමහරක් කට්ටිය අතින් කනවා නේද? හරි. There are many ways to eat. ඒ වගේ තමයි problem එකක් achieve කරද්දී globally expected කරන methods තුනක් තියෙනවා. එකක් තමයි පුතේ sequence කියලා කියන්නේ. Understood? So what is sequence? Order. One by one. Understood? Right? So sequence කියන එක පුතේ ගොඩාක් programmers ලා මම ඊයේ program එකක් හැදුවා ළමයි ABC at mega 8 කියන GPU එකට ඒ program එක මම හැදුවේ sequence කියන order එකට විතරයි. තේරුණාද? එතකොට මම පස්සේ පෙන්නන්න වෙලාවක් තිබුණා තින් program එක. එතකොට ඒක ළමයි sequence. Sequence කියලා කියන්නේ there is a chain of statement, no any selection, no repetition, just only the beginning and the end. Very simple. Understood? Right? මම උදාහරණයක් කිව්වොත් making a cup of tea. තේ එකක් හදනවා වගේ නේද? ඉස්සෙල්ලා මොකද කරන්නේ? First you wash all the cups. Then you boil water. Right? Then you add tea powder for that. Then sugar. Strain it. Understood? Then filter and serve. ඔන්න පුතේ ස්ටෙප්ස් ටික තියෙනවා නේද? ඒකේ සිලෙක්ෂන්ස් මොකුත් තිබුණාද? රෙපිටිෂන් තිබුණාද? No. Understood? හරි. අනිත් එක මොකක්ද control? දැන් මේ මොකක්ද ළමයි මෙතන මේ දාලා තියෙන්නේ ඒගොල්ලෝ? What is this? Human evolution. Who found that? මේ කවුද හොයාගත්තේ? කවුද මානව පරිණාමවාදී හොයාගත්තේ? very good. Charles Darwin. Charles Darwin. Charles Darwin හොයාගත්තේ කොහොමද ඒක දන්නවද? විද්‍යාව කරනවා නේද? සර් එහෙම කියලා නැද්ද? How the Charles Darwin did found that? Yes. Yeah, පුතේ. There was a ship called Beagle. මොකද්ද? Beagle. Beagle නැවේ නැගලා දකුණු ඇමරිකාව අවට ප්‍රංශය, බ්‍රසීලය, පෙරු රාජ්‍ය වගේ රටවල් වල අවුරුදු 4ක් සංචාරය කරා. තේරුණාද? අවුරුදු කීයක්ද? 4 years. සංචාරය කරලා මොකද කරේ? උචිතෝන්නතිය, විභේදනය, ජීවන සටන සහ ස්වභාවික වර්ණය කියන උපන්‍යාස වලින් තමයි right මේක හොයාගත්තේ. හැදිරිද? right. Homo sapien, Homo
කට්ටිය ඉන්නවනේ නේද? electors එතකොට ස්ටෙලෝපතිකස් නේ පුතේ. ටිකට යන I don't know thing right okay. හරි. පාඩලේ පුතේ. එතකොට මේක sequence. හරිද? මේක මොකද්ද ළමයි? Selection. What is selection? If we have two or more solutions, right? දැන් ඒ කියන්නේ එක ප්‍රශ්නයකට පුතේ solutions කිහිපයක් තියෙනවා කියන්නේ. Then you can select one from them. Understood? දැන් selections ගොඩාක් use කරනවා yes no conditions වලට. right? මම එදා ලේසි උදාහරණයක් කිව්වා. අපේ ස්කූල් එකේ last period එක free නම් you go to the principal and ask, sir, can we play on the playground today? Father මොකද කියන්නේ වැස්සේ නැත්තම් play කරන්න වැස්සොතින් just go to the library and read books. Understood? So condition here rain. If it is rain you can do this. If it is not rain you can do this. Yes and no. Understood? Right? And the repetition, what is this? condition එකක් true වෙලා තියෙන තාක්කල් පුතේ මොකද වෙන්නේ? ඒ condition segment එක ආයෙ ආයෙ සිද්ධ වෙනවා. පැහැදිලිද? ඒක true වෙලා තියෙන තාක්කල් විතරයි වෙන්නේ. right? අර කෙටල් එකේ water ටික celsius අංශක 100 වලට පත් වෙනකම් මොකද කරන්න ඕනේ? You should boil that. Understood? Repeatedly. නේද? නැතුව අපිට තේ හදන්න බෑනේ. ඒක අනිවාර්යෙන් 100ට උණු වෙන්න ඕනේ. right? That is what we say repetition. Okay හරි. එතකොට ඔය control structures තුන මතක තියාගන්න. පුතේ මෙතන selection එකට example එකක්. Can you see? Right? A simple example for that. Right? Passing a subject. Subject එකක් pass වෙන එක. If your mark is more than 35, you are pass. If not, you are fail. Normal selection, right? Okay. Can you see the board? Everyone clear, right? Okay. The repetition එකේ මොකද තියෙන්නේ බලන්න පුතේ. Repetition එකේදී මේ මොකද්ද? Roundabout එකනේ. වට යනවා, right? එතකොට මේකේ වෙන්නේ දැන් ඔයගලන් ස්කූල් එකේ ටීචර් ෆස්ට් පීරියඩ් එකේ මොකද්ද කරන්නේ? ඇවිල්ලා she marks the register. Understood? register එක මාර්ක් කරද්දී ළමයි ඉන්න ප්‍රමාණය අනුව පුතේ මාර්ක් වෙනවා නේද? ඒ කියන්නේ අන්තිම ළමයාගේ නම කියනකම් මොකද්ද කරන්න ඕනේ? The teacher should repeat the names. Understood? එතකොට දැන් ළමයි 40ක් ඉන්නවනම් මොකද්ද කරන්නේ? නම 40ක් කියන්න ඕනේ නේද? Until it ends the number of students, teacher should repeat the names of calling the names. The repetition. Understood? Right? අන්න ඒකට කියන්නේ මොකද්ද? අපි සිංහලෙන් කියනවා පුනරකරණය කියලා. Right? In English there are so many names. අපි iteration කියනවා, iteration කියනවා, repetition කියනවා, looping කියනවා නේද? loop එකක් කියන්නේ මොකද්ද? This also repeating. condition එකක් true වෙලා තියෙන තාක්කල් set ඉතාලි. right? condition එක true වෙලා තියෙන තාක්කල් ඒ ටික repeat වෙන එකයි මෙතනින් සිද්ධ වෙන්නේ. හරිද? right? okay. අපි අද lesson එකට යමු ළමයි. වෙලාව යනවා අපිට. right? මේක normal thing මම කිව්වා flow charts කියලා කියන්නේ පුතේ. It's a way of representing algorithm. There are two. First one is flow chart. right? flow chart එකේ symbols ටික මතකද ඔයගලන්ට? මතකයි නේද symbols ටික? right? මේක මොකක්ද? start එකටයි end එකටයි පාවිච්චි කරන oval shape එක. What is this? ඒකට මොකක්ද කියන නම? parallelogram එක. So what is this? The rectangle. And what is this? Rhombus. Rhombus එක පාවිච්චි කරන්නේ ඇයි? For the selection, for the decision, right? And those are the flow directions. Flow arrows කියලා අපි කියනවා, right? මේක ළමයි Excel QBS වල තියෙන අනිවාර්යෙන්ම important character එක. මම පස්සේ කියන්නම් ඒවයි. මේක මොකක්ද? Connectors. Why is that? To connect two separate parts of the same program. එකම program එක එකම flow chart එකේ separate paths එකක් එකට join කරන්න තමයි connectors use කරන්නේ. Understood? Right? Sometimes පුතේ දැන් මම සාමාන්‍යයෙන් දෙන flow chart ළමයි පිටු 80 10 යනවා. 80 85 වගේ සාමාන්‍යයෙන් develop system හදද්දී ඔයාලගේ LMS එක ගුරුනිවස LMS එක ගුරුනිවස LMS එකේ flow chart එක දැක්කම පිස්සු වැදෙනවා. Right? It's too long. Understood? ඒකට ළමයි ඒවා කඩ තමයි ලියන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් පිටු 80 වගේ යද්දි ඒ එකම flow chart එකනේ ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. So those should be connected with each other. දැන් මේ පිටුවේ තියෙන flow chart එක එහා පිටුවත් එක මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? connect වෙන්න ඕනේ. නැත්තම් හිතන්නේ separate එකක් කියලා. දෙක වෙනස් කියලා. Understood? එහෙම connect කරන්න තමයි මේ වගේ circle එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. Right. Okay. මම ඉක්මනට යන්නම් පුතේ. මේ sequence එක ළමයි. දැක්කනේ? No selection, no repetition. Just only the statements.
right මෙතන මොකද්ද තියෙන්නේ radius circle එකේ මොකද්ද area නේද what is the formula for that pi r square right pi r square එතකොට උලංගේ grade 10 first lesson එක නේද grade 10 max වල grade 10 first lesson එක චාප දිග හොයන්න තියෙන්නේ නේද right එතකොට pi r square 2 pi r කියන්නේ මොකද්ද මේකේ චාප දිග හොයන සූත්‍රය නේද I don't know the English name for that. What is it? Yes, definitely. Right? එතකොට 360 theta නේද? 360 about theta, right? Okay. එතකොට අපි මෙතන radius කියන්නේ මොකක්ද ආරයනේ? Right? ආරය enter කරනවා. ඊට පස්සේ calculate කරලා then you give the output, right? Yes, පුතේ. Then it will be n. Yes? You have questions, no, right? ආන පුතේ. සර් අද උස වැඩි. ඔව් නේ පොඩ්ඩක් එකක් තියෙනවා. කොට වෙන්නද මොකද? ආන පුතේ. එතකොට selection එක පුතේ ලේසි. බලන්න. දැක්කද? මේ equation එකෙන් කියන්නේ to find out odd and even, right? දැන් user enter කරන number එක odd number එකක්ද even number එකක්ද කියලා හොයන්න කියන්නේ. කොහොමද හොයන්නේ? Yes, simple thing, right? The user has to enter number for that. Then පුතේ ඒ number එක දෙකෙන් බෙදලා ඒක reminder එක value එක ගන්න ඕනේ. You should find the remainder by dividing the number by 2. Understood? So the remainder එකේ value එක බිඳුව නම් මොකද්ද වෙන්නේ? Yes, that is an even number, right? If not, it is an odd number. Then program will be ended. Understood? Here, right? That is selection, normal selection. And what is this? This is repetition. Numbers 10ක් තියෙනවා නම් ඒ numbers 10 අපිට එකතුව ගන්න ඕනේ. total එක ගන්න ඕනේ. එහෙනම් first number එක අපි enter කරනවා. ඒක add කරගන්නවා. second number එක enter කරනවා. third number එක likewise, right? 10 numbers will be added to the total continuously. Understood? And that is the repetition, right? Okay. ඊට පස්සේ අපි ළමයි මේක කරා මම ආයෙ මතක් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. හරි අපි යමු conversion එකට නේ පුතේ. Yes. මේක අපි කීයක් කරාද? එකයිද? තුනක් කරා. First, second, third. Example 1, example 2යි. අද අපි third එක කරන්න තියෙන්නේ. හරි 2යි තියෙන්නේ. Example 2 එක කරන්න ඕනේ නේද? කරන්න ඕනේ. Right. Okay. හරි. මේක චුට්ටක් විතර අමාරුයි ළමයි. ලේසි අමාරු කිව්වට. බලන්න පුතේ. ළමයි can you all hear me? Hear me, Tamashi? Yes, sir. Yes. Right. Tamashi, you are Senuki's sister, right? Yes, sir. Yes, right. Okay. Senuki is the cutest child in my class. Right. Okay. So look at you. බලන්න පුතේ. එතකොට මේක equation එකේ මොකක්ද කියන්නේ? Finding the smallest number from 10 input numbers, right? You have to create the flowchart and to create the pseudocode, right? To find the smallest number from the given a list of 10 numbers. Okay. So the user will be giving you 10 different numbers accordingly. We don't know what the number user will enter, right? So the user has the freedom to enter any number. Understand? So what are numbers 10ක් enter කරනවා. ඒ numbers 10න් තියෙන පොඩිම number එක තමයි අපිට හොයන්න කියන්නේ. Right? කොහොමද වැඩේ කරන්නේ? How we can do that? ළමයි මේ චූඩි concepts අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මොකටද? ඔයගොල්ලන් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ software engineer කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරන්න යනවා නම් කවදා හරි right customer ඇවිල්ලා මොකද්ද කියන්නේ? Only the problem. Right? The customer will tells you only the problem. යා කියනවා මට මේ වගේ system එකක් හදන්න ඕන. මගේ problem එක මේකයි. එච්චරයි කියන්නේ. ඊට පස්සේ මොකද්ද කරන්නේ? You have to think in your mind. එතකොට මේ problem එකට මොන වගේ control structure එකක්ද add කරන්නේ? Clear? ඒ වගේම කොහොමද procedure එක? මොනවද අවශ්‍ය වෙන inputs මොනවද? output එක මොනවද? process එක කොහොමද යන්නේ? හරිද? එතකොට මේකේ software පැත්තට කොච්චර cost එකක් යනවද? graphic designers ලා ඉන්නවා.
ඒගොල්ලන්ට පාර්ට් එකක් කරන්න තියෙනවා. සිස්ටම් ඇනලිසිස්ලා ඉන්නවා. රයිට්? ඒ වගේම වෙබ් ඩිසයිනර්ස්ලා ඉන්නවා වෙනම. රයිට්? එතකොට ළමයි ප්‍රෝග්‍රෑමින් කියන්නේ ලොකු කැපැසිටි එක. Too much difficult. Understood? Right? By my experience ළමයි මම සමහරක් විට ඉස්සර මම බයිසිකලේ යද්දි මම දන්නෙත් නෑ හරවන පාර මිස් වෙලා ගිහිල්ලා. ඇයි අර ඔක්කොම හිත ගිහිල්ලා. Understood? ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ඉද්දි ළමයි අපේ හිතත් හිතන්නේ මැෂින් එකක් වගේමයි. Right? This is too hard occupation. මේ ජොබ් එක හරියම අමාරු ජොබ් එකක් software engineering. ලක්ෂ ගණන් කොටි ගණන් පඩි ගෙවන්නේ ඒකයි. තේරෙනවද? බේස් නිකන් පඩි ගෙවන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය පුතේ හොඳ සිස්ටම් එකක් හදන්න ඒගොල්ලන් ගන්නවා 150 lakhs. කෝටි කමාරක් ගන්නවා. especially එක සිස්ටම් එකකට. එච්චර ගෙවන්නේ ඇයි? that is very much hard. Understood? එතකොට මේ concepts ටික අපි ඉස්සෙල්ලාම දැනගත්ත නැත්නම් ළමයි වැඩේ කරන්න බෑ. ඈ බලන්නකෝ. ඔන්න දැන් ප්‍රොබ්ලම් එකක් ඇවිත් ඉතින් මොකද ප්‍රොබ්ලම් එක? numbers 10කින් smallest number එක හොයන්න තියෙන්නේ. ඈ you have given 10 numbers. okay. මේ වගේ තැනකදී ළමයි මම සිංහලත් පාවිච්චි කරන්නේ පොඩ්ඩක් convenient වෙන්න ඕනේ. right? ඔය සමහරක් ළමයි කෝල් කරලා කියනවා සර් ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න එපා මට තේරෙන්නේ නැහැ. මම පස් පාරක් කෝල් ආවා ඊයේ මේ දන්නව කෙනෙක් කතා කරලා මට කිව්වා මෙහි ඉන්න කෙනෙක් right? නිවස මේ ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවෙක් මං හිතන්නේ. සර් සිංහලෙන් ඉංග්‍රීසියෙන්ම කියන්න එපාලු. So එහෙම බෑ ළමයි දැන් ඉතින්. This is English medium class. So I have to do a lot of things in English. But මම සිංහලත් පාවිච්චි කරන්න සමහර වෙලාවට හොඳේ. බලන්නකෝ. සර් පුතේ මේකේ මට ඉස්සෙල්ලා කියන්න first of all tell me what is variable? What is variable? භාජනයක් container. Variable is did you post the recordings? You came online. But I forgot. Okay. දවස් තුනම ආවද? online. ආවනේ. Right, okay. Yes පුතේ. That is a container. It's a container. Okay. Understood. එතකොට මේ එක්සැම් එක ලිව්වම හරියද? variable is a container. ඊපස්සේ කවුද කියා දුන්නේ කියලා? කොහොමද එක්සැම් එක ලියන්නේ? පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ. හරි ලියන්න ආලෝක සර් කිව්වා කියලා. අයියා ආලෝක සර්. පුතේ variable is ගන්න අවබෝධයෙන් ගන්න. Variable is a little part of your random access. හරිද? හරි. බලන්න පුතේ මම මේක ඇදලා පෙන්නන්නම්. මේක හැමදාම කියන්නේ මම ඈ. අත් කියලා බලලා තින්නේ. හරි variable එකක් ගත්තහම හරිද? variable එකේ පුතේ usually there are two types, variable and constant. Okay. Those are known as identifiers. මොනවාද? identifiers කියලා අපි කියනවා. හරි. identifiers. right? identifiers කියලා කිව්වහම ළමයි මේ දෙකම වෙන්නේ මෙහෙමයි. මම ඉස්සරහම variable කෙන කියන්නම්. First I will explain about the variable. So what is this? This is random access memory. Right? The main memory of your computer. This is the main memory of your computer. There are so many names for that. What are they? We say main memory, the actual RAM of the computer, memory of the computer, volatile memory, random access memory, double DP RAM, okay, and SDRAM, SRAM, DRAM. නම් ගොඩාක් කියනවා. හරිද? SDRAM කියලා කියන්නේ synchronous random access memory කියන එක. Dynamic random access memory. right? ගොඩාක් තියෙනවා. හොඳේ. එතකොට මේ RAM එක මේකෙන් පුතේ little part එකක්. right? පොඩි location එකක් temporary. ඒ කියන්නේ తాවකාලිකව. right? temporary allocate කරගන්නවා. understood? allocate කරගෙන පුතේ you can give any name for that. any name. right? තමන්ට කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන්. understood? any name. You can give any name for that. ඊට පස්සේ පුතේ මේක ඇතුලේ අපිට පුළුවන් කැමති value එකක් assign කරගන්න. But the value should be dynamically changing. ඒ කියන්නේ හැමතිස්සෙම මේක වෙනස් වෙන value එකක් වෙන්න ඕනේ. For an example, total සමානයි total equal 25. Then total equal 30. Total equal 35. Understood? The value should be changed dynamically.
and continuously. That is what we say variable, right? So if the question asks you what is variable, you should write variable is the temporary allocated part of the random access memory according to the programmer, right? He or she will giving a specific name for that, and we can store value within the variable that is definitely dynamically changed. Understood? කොහොමයි උත්තර ලියන්න නැත්නම් ලකුණු දෙන්නේ නැහැ ළමයි. හරි ICT වට ලකුණු ගන්න ඕන නම් හොඳට දිගහැරලා ලියන්න. තේරුණාද? නැත්නම් variable is a container. ලකුණු 10න් 10ම දීලා තියෙනවා. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ආයෙ ඉතින් one shot. එහෙම බෑ. Understood? හරි. Next පුතේ constant. What is constant? What is constant? The same thing. හරිද? එකම දේ පුතේ constant කියන්නේත් මේ වගේ తాවකාලිකව අපි allocate කරගත්තු ස්ථානයක්. Contain, right? A little bit of part of the random access memory. So you allocate it. Then you can give any name for that. It's okay. And your value should be fixed. Value එක අනිවාර්යෙන් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්ද? No. Right? The value could not be changed. Buddhisha, open your camera. Adina, right? Value එක පුතේ fixed වෙලා තියෙනවා. For example එකක් කියන්න. Constant වලට. Yes. 5. 5. 5. 5 is what? 5 is එහෙමනේ 5 ලියන්නේ. 7 upon 22, right? එතකොට තව ගන්න පුළුවන් අපිට sigma. What is sigma? එකතුවනේ addition එක sigma fx මතකද? ඔයගොල්ලන් කරනවා නේද? sigma fx සමානයි sigma d නේද? එතකොට අන්න ඒක. right? statistics වල තියෙනවා ඔය ටික. සංඛ්‍යානේ පාඩමේ. right? එතකොට ළමයි what are them? Those are the constant. Right? The value should be fixed, that is never changed. Clear everyone, right? Those are known as the identifier. There are two identifiers. What are them? Are them variable and the instance, right? Okay. එතකොට මේ වගේ equation එකක් තියෙද්දි අපි ඉස්සෙල්ලාම ළමයි හිතන්න ඕනේ මොනවද? මේකට අදාළ variables මොනවද කියන එක. Understood? So question is to find out the smallest number from different 10 numbers. එකිනෙකට වෙනස් numbers 10කින් තියෙන කුඩාම සංඛ්‍යාවනේ minimum number, right? The minimum number. එතකොට ළමයි ඔතනට variables මොනවද දෙන්න ඕනේ? එක තමයි use enter කරන numbers 10 store කරලා තියාගන්න අපිට variable එකක් ඕනේ. right? ඔයා හිතමුකෝ ඔයා numbers enter කරනවා. what is the lucky number? 7 enter කරනවා. 7 enter කරාම compute එක මොකද්ද කරන්න ඕනේ? ඒක store කරලා තියාගන්න. right? එහෙම store කරලා තියාගන්න there should be a variable. Understood? Without the variable, the program would not store any value. අවබෝධයෙන් අහගන්න. එතකොට පුතේ බලන්න. දැන් මෙතන small the numbers 10 enter කරන හින්දා මම මෙතනින් n කියලා පුතේ variable එකක් හදාගන්න. First variable n, right? Timetable එකක්. හරි. n කියන පළවෙනි variable එක. හරි. ඊට පස්සේ පුතේ the numbers 10ක් use enter කරන්න එපා. Therefore, the program should count all the numbers entered by the person. Use enter කරන numbers ටික මෙයා count කරගන්න. right? එතකොට ඔයා number එක enter කරාම first number එක, so that should count number 1 is entered. දැන් ඔයා second number එක enter කරනවා. program එක count කරනවා second number is entered. third number is entered. එතකොට user දෙන්නේ numbers 10ක් විතරයි. right? එතකොට එයාට 11ක් enter කරන්න පුළුවන්ද? Can enter 11th number? No. Why is that? The program is counting how many numbers you entered so far. It is self-counting. Understood? So when you enter number one by one, the program will be counted how many numbers you entered. But the program doesn't know what is the number you entered. That is up for you. එක දාන්නේ එයා විතරයි. enter කරන කෙනා number එක දන්නවා. අපි දන්නේ නැහැ. program එක දන්නේ නැහැ. But program can count that. හරිද? ඔයා ඔන්න number එකක් enter කරා. හරිද? number දෙකක් enter කරා. තුනක් enter කරා. හතරවෙනි එක දැන් යන්නේ. දැන් 5, දැන් 6. Right? Understood?
ඕකේ. එතකොට එහෙම කවුන්ට් කරන්න ඕන හින්දා මම තව වේරියබල් එකක් ඕපන් කරගන්නවා මොකද්ද? count. I count variable එක ඕපන් කරේ to find out to count how many numbers you enter. Okay, right? එතකොට ළමයි දැන් 10ත් එයා enter කරායින් පස්සේ මොකද කරන්නේ? 11ට යන්න දෙනවද? No. From then it will be end up the loop. එක loop එකක්. නේද? first loop එක. ඔන්න first time, second time, third time ඔහොම යනවා. 10 time ගියා. දැන් 11 time එකේ පස්සේ යන්න දෙයක් තියෙනවද? නැහැ. Understood everyone? Right, okay. ඔන්න දැන් ඒ නිසා පුතේ user දෙන numbers ටික අපි count කරගන්න count කියලා variable එකක් open කරගත්තා. ඒක හරිනේ. Variables දෙකයි. මොකද්ද first one එක? n. N is for what? To store all the input numbers given by the user. What is second one? That is count. What is to count? To count how many numbers you entered so far. මේ දක්වා කොච්චර numbers ප්‍රමාණයක් enter කරලා තියෙනවද? තුන්වෙනි එක මොකක්ද? To find out the minimum number. දැන් මේ numbers වලින් අපි අඩුම එක හොයන්න එපා. නේද? අන්න ඒකටත් තව variable එකක් ඕනේ. මොකද්ද නම් මේ අනිත් variable එක? Min. Understood everyone? The last variable is min. මම කට්ටිය message කරන්න එහෙම නෑ ආ. හරි. දවසක් පුතේ මේ කට්ටිය හරිද? grade මේ A level class එකේ අපේ ගෙදර පන්තියේ ඒකේ ළමයි ඉන්නවා හිතන්නේ 120ක් විතර. හරිද? මුන් ඉතින් මේ මට හදිස්සියේ ඔන්න පන්තියට ඇවිල්ලා මට අර chat එක disable කරන්න බැරුව ගියා. post only දාන්න බැරුව ගියා. Zoom එකේ chat එක. හරි. හරිද? කට්ටිය ඔන්න chat කරලා හරි. මට එක පාට කියන්නේ නැතුව මම ගිහලා Zoom post only දැම්මා. එක පාට message එකක් කරා පුතේ කෑවද කියලා. හරි. හරි ඒ level පන්තිය කෑවද කියලා. මට ඉතින් හිනා ගියා මම කොහොම හරි අන්තිමේ ලොකු ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක හිටියේ ඒ වෙලාවේ. ඒ කියන්නේ Python ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ අන්තිම චුට්ටේ හිටියේ. හරිද? ඉතින් ඒ නිසා මම මේ පාඩම කරගෙන ගියා. නැත්තම් ඉතින් මම කියනවා හොදින් ටිකක්. හරිද? කවන්න දෙන්න කියලා අහලා. හරිද? බලලා හැම වෙන්න එපා ඈ. බලන්නකෝ. හරි. ඊට පස්සේ පුතේ මෙතන variables තුනයි. n, count and min ඈ. හරි. then input the number. හරි. දැන් මේ process එකේ පුතේ බලන්න ඉස්සෙල්ලා මොකද්ද කරන්නේ? First you should start the flowchart. Understood? Start කරද්දී මොකද්ද පාවිච්චි කරන word එක? Trauma oval shape. Then input the number. Input the number for what පුතේ? For n. දැක්කද? එතන අපිට දාන්න පුළුවන් input වෙනුවට පුතේ read කියලා. You can enter read. Okay. read number දාන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. තව පුළුවන් ළමයි get දාන්න. You can use get. Get number. read number. නැත්නම් enter number. Understood? Right? And insert number. You can put any word, any suitable word puthe, right? Because of there are no any fixed keyword for flowchart and pseudocodes algorithms, right? මේකේ අර Python Pascal programming එක වගේ fixed words මොකුත් තියනවද නැහැ. You can enter any word, but that should be suitable. හරිද? දැන් මේ enter number එකක් input කරන්න suitable නමක් දාන්න පුළුවන්. එක්ක input එහෙම නැත්නම් enter, get, read. Okay? right, insert anything. හරි. insert number n. n කියන්නේ මොකක්ද? variable එකේ නම. Okay? variable එකේ නම. හරි. ඔන්න දැන් first number එක use enter කරනවා කියන්නේ that is 30. We can assume that 30. හරි. 30 enter කරාම මෙතන පුතේ මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? variable එකේ දැන්ට remaining value එක මොකක්ද? Understood? right. next මෙතන මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? මෙතන පුතේ එයා minimum number එකට assign කරගන්නවා n ගේ value එක. Understood? right? it assign value of n as the minimum number. Value of n as the minimum number. Right. So this is the minimum number chart area. දැන් පුතේ මෙතන මොකද්ද කරලා තියෙන්නේ? n ගේ value එක assign කරලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මෙයාගේ value එක කීයද? Same. That is 30. Right? 30. හරි. count එක. count එක කීයද? 1. count is 1. එක number එකක් දැන් enter කරලා තියෙන්නේ. Understood? හරි. දැන් මෙතනින් check කරනවා පුතේ
මම පොඩ්ඩක් පහළට ගියොත් මේක පේන්නේ නැති වෙනවා right බලමු කමක් නැහැ බලන්නකෝ මම චුට්ටක් පොඩි කරන්නම් ඈ ළමයි can you all see this chart very clearly පුතේ the physical drawing line ළමයි නේද Yes, sir. yes okay මම චුට්ටක් පොඩි කරා ඈ ඔෂිනි ඉන්නවද තමාෂි මෙතුක කවිෂ open your cameras පුතේ බලන්න පුතේ මම මෙතනින් ඇදින්නම් ඒක නැත්නම් මට පැටලෙනවා ඔන්න n ඒකම තියෙනවා count එක එකම min right හරි ඔන්න n ගේ value එක පුතේ දැන්ට 30 මම දැම්මේ count එක එකයි මෙයාගේ value එක 30 හරි then what happens පුතේ it counts මෙතන check කරනවා count ගේ value එක 10ට වඩා කුඩාදනේ understood yes that is true because of count value is 1 now that is less than to 10 therefore the condition become yes නේද condition එක okay හරි දැන් මොකද වෙන්නේ තව number එකක් input කරන්න කියනවා right හරි අපි තව input කරමුකෝ for right 10 okay 10 input කරා then here then check කරනවා ළමයි මොකක්ද 10 කියන දැන් අපි enter කරපු number එක min එකට වඩා කුඩාද බලන්න දැන් enter කරේ පුතේ 10 නේද 10 කියන්නේ දැන් min එකේ value එක 30 30 එකට වඩා we know that is less එක අඩුයිනේ ඒ නිසා මොකද වෙන්නේ yes or no yes yes පැත්තට ගිහින් මොකද වෙන්නේ min එකට දාගන්නවා අර n ගේ value එක දැන් තේරෙනවද මං කියන එක හරිම ලේසි පුතේ දැන් first name එක ගන්නවා එයා check කරනවා මෙයාත් එක්ක ඒ කියන්නේ පළවෙනි number එක 10 එකට වඩා අඩුයිද එහෙමනම් කොහාටද යන්නේ yes පැත්තට ගිහලා තව number එකක් අපි enter කරගන්නවා we take the second number then check කරනවා second number එකද වඩා first number එක මොකද්ද විශාලද කියලා පැහැදිලිද it checks if it is okay what happens පුතේ if it is okay min එකට send කරගන්නවා දැන් කීයද අර අපි දෙවෙනියට enter කරපු number එකේ value එක මොකද හේතුව ඒක firstly enter කරපු value එකට වඩා පොඩි හින්දා හරි ඒ නිසා පුතේ මොකද වෙන්නේ min එකේ value එක දැන් කීයද 6 හරිද පැහැදිලිද ඊට පස්සේ කොහාටද යන්නේ ඊට පස්සේ පුතේ මෙතනින් යනවා ආයෙ මෙතනට නේද go here ඇයි මෙතනට යන්නේ අපි second number එකක් enter කරගත්ත නිසා ඒ නිසා count එකට value එකක් අනිවාර්යෙන්ම add වෙන්න ඕනේ ඇයි මෙතන අපි second value එකකුත් enter කරගත්ත that's why understood right දැන් count එකට එකක් එකතු වුණාම කීයද 1යි clear so look at this diagram පුතේ this chart firstly you enter 30 then count will be counted that is you enter first number right ඊට පස්සේ පුතේ මේ value එකම min එකට assign කරගත්තා secondly you enter 10 then count will be counted that is 10 second number ඊට පස්සේ පුතේ මොකද කරේ මෙයා check කරා අපි ගාව දැනට තියෙන number එකට වඩා second number එක පොඩිද කියලා නේද පොඩි නිසා මොකද කරේ ඒ number එකම min එකටත් assign කරගත්තා clear right the normal routine progress is there understood so පුතේ so right consider ඊට පස්සේ පුතේ මොකද වෙන්නේ ආයමත් යනවා මෙතනට then check කරනවා now tell me what is the count value that is 2 right count value is 2 2 කියන්නේ 10ට වඩා කුඩා සංඛ්‍යාවක් නේද that is less than to 10 therefore what happened it goes enter right හරි yes වලට ගිහිල්ලා තව number එකක් enter කරන්න කියනවානේ it tells you to enter another number now we can enter right මම මෙතනින් පහ දාන්නම්කෝ right හරි මම පහ enter කරනවා okay දැන් මොකද check කරන්නේ දැන් බලනවා පුතේ අන්තිමට track out කරන් හිටපු min ගේ value එකට වඩා ඔයා enter කරපු value එක පොඩිද කියලා understood
and it checks whether you entered number is smaller than the previous number. Understood? Right? එතකොට ඒක small නම් මොකද වෙන්නේ? No. Yes. නේද? Small නම් yes. එහෙම නැත්නම් පුතේ no නේද? Small නම් yes. Yes පැත්තට ඇවිල්ලා මොකද කරන්නේ? min එකට දැන් එයා assign කරගන්නේ පුතේ. ඔයා දැන් enter කරපු අඩුම value එක. What is this? That is 5. Understood? Right. ඊට පස්සේ පුතේ මොකද වෙන්නේ? මෙතනින් count එක එකක් එකතු කරගන්නවා. ඇයි? Because you entered one value. Understood? Then count එක value එක කීයද? 2 plus 1 becomes 3. Right. Then check කරනවා පුතේ. 3 නේ මෙතන තියෙන්නේ. හරි. 3 කියන්නේ 10 කට වඩා කුඩා සංඛ්‍යාවක්. That is less than to 10. Therefore, we go inside that yes position. හරි. We take another number from the user. Right. මම දැන් 40 assign කරගන්නවා කියමු, right? I assign 40. මෙතන 40 assign කරනකොට 40 assign කරගන්නවා. 40. My new number is 40 පුතේ. දැන් බලන්න count එක හරි 40. Then check කරනවා 40 number එක 40 දැන් මම enter කරේ 40 නේ පුතේ. හරි 40 value එක මේ min කියන value එකට වඩා ගණන් ගන්න එපා ඈ. min කියන value එකට වඩා කුඩාද කියලා. හරි. දැන් min එකේ තිබිච්ච value එක කීයද පුතේ? 5. 5ට වඩා n ගේ value එක කුඩාද? No. That is greater than that. Understood? එනිසා මොකද වෙන්නේ? Yes the no ද? No. No side එකට යනවා, right? Goes into no side and what happens? The count value will be increased by 1. So what is the retaining count value putte? That is 3. So 3 plus 1 becomes 4. Now the counter value is 4. Right. Now this check in this condition whether the count value is less than to 10. Yes, right? We know the count value is less than to 10. That is 4 no? Right. එනිසා මොකද වෙන්නේ? We take another input. Clear? Right? We take another input ළමයි. Right? මොකක්ද අපි ගන්න input එක? ඒක අය නම් එකක් දාමු මොකක් හරි එකක්. අපි 50 දාමුකෝ, right? You enter 50. දැන් බලන්න පුතේ 50 number එක දැන් මෙතන n සමානයි 50, right? Okay. ඒක min එකේ තියෙන value එකට වඩා කුඩාද? බලන්න. min එකේ තියෙන්නේ 5 නේද? 5ට වඩා පුතේ 50 කුඩායිද? No. Yes sir. No. Therefore what happened? The count will be increased. Right? min එකට assign වෙන්නේ නැහැ පුතේ. මොකද min එකට assign වෙන්නේ මේ value එක පොඩි වෙන්න එපා. නේද? මෙයා මේ දැන්ට තියෙන minimum value එකට වඩා ලොකු නිසා මෙයා add වෙන්නේ නැහැ min එකට. එයා no side එකෙන් ගිහලා count එකේ value එක එකක් වැඩි කරගන්නවා. So then count එකේ තියෙන value එක කීයද පුතේ? 4යි. 4යි 1යි 5යි. දැන් count එකේ value එක කීයද? Now 5. right? මම number එක චුට්ටක් වෙනස් කරන්නම් පුතේ. මෙතන මම 5 විතරක් දාන්න. නැත්නම් ගොඩක් වෙලා යනවා. දැන් මොකද වෙන්නේ? 5. දැන් count එකේ value එක පුතේ 5 නේ. හරි. මෙතන 5. බලන්න. මම මෙතන ළමයි වෙලා යන හින්දා 5 දාන්නම්. බලන්නකෝ. හරි. මෙතන 10 නේ මෙතන 5 ඈ. numbers 5 enter කරන්න තියෙන්නේ. හරි. දැන් numbers 5ක් මම enter කරානේ. දැන් count එකේ value එකත් පුතේ 5. හරි. දැන් මට කියන්න මේ condition එක true ද? 5 කියන්නේ 5ට වඩා less than number එකක්ද equal number එකක්ද? That is equal to 5. Therefore, what happens? මේක yes ද no ද? අලමයි? No. Very good පුතේ. No. No නේද? Yes ද no ද? No. No වෙලා මොකද්ද කරන්නේ? අන්තිමට assign කරගත්ත min variable එකේ value එක output වෙනවා. Understood? So what is the value? Value is 5. Right? So then 5 will be output as the answer. Then program will be ended. Clear everyone? හරිද පුතේ? හරිම ලේසියිනේ වැඩි. පොඩි process එකක් තියෙන්නේ. හරි? දැන් මම මේක නිකන් කිව්වොත් එහෙම ඔයා ඉස්සෙල්ලාම value එකක් දානවා. දැන් මම පස්සේ count එක කීයද? count එක 1යි. හරිද? දැන් මට කියන්න
first number එක compare කරන්න තව number එකක් තියෙනවද? no නේද? දැන් ඔයා එක number එකක් දැම්මහම ඒක first number එකනේ. there are no any previous number to compare that. ඒ නිසා ඔයා දාන first number එකම assign කරගන්නවා mean එකේ variable එක. කුඩාම සංඛ්‍යාව කියලා හිතාගෙන. මොකද අපි දන්නේ නැහැ මෙයා user ඊළඟට enter කරන numbers ටික ඒකට වඩා වැඩිද කියලා. අඩුද කියලා. අපි දන්නේ නැහැනේ. ඒ නිසා තමයි දැන් කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් ඇයි සර් මුලින්ම මේක min එකට දැම්ම කියලා. නේද? එහෙම දැම්ම හේතුව තමයි අරක. ඇයි no any numbers to compare. Understood? So firstly you enter number. අපි ඉස්සෙල්ලාම number එකක් ගන්නවා. ඒ ගන්න number එක පුතේ අපි දාගන්නේ මොකටද? min කියන variable එකට. අපි හිතනවා මේක තමයි පොඩිම සංඛ්‍යාව කියලා. හරිද? second number එකත් enter කරනවා. දැන් compare කරනවා second number එකට වඩා අර තිබිච්ච first number එකේ value එක කුඩාද? It is less than to the second number. එහෙමනම් මොකද වෙන්නේ? එහෙමනම් second min නම් දැන් මෙයා පොඩි නම් min එකේ value එක මොකද වෙන්නේ? දෙක change කරන්න එපා. නේද? මොකද second නේ දාපු එක පොඩයි නම් පොඩි ඉස්සලා එකට වඩා the number should be changed. Understood? then count එකේ value එක එකක් වැඩි කරගන්නවා. අයියේ second number එකත් enter කරා කියලා. හරිද පරිහා? right normal progression is there. Understood? right එතකොට first number එක check කරනවා second number එක. first එක පොඩි නම් මොකද්ද min එක? first number එක. second එක පොඩි නම් min එක second number එක. හරිද? then third number එකත් enter කරනවා. ඊට පස්සේ check කරනවා third number එක අරයත් එක්ක minද කියලා. හරිද? numbers 10ම තියෙන එකම routine එක. Understood everyone? මේක චුට්ටක් සමහර වෙලාවට පැටලෙනවා understandable වෙන ටිකක් අමාරු වෙයි. හැබැයි ඒක කරගෙන යනකොට එච්චර ගැටලුවක් නෑ. බලන්නකෝ. ඕක වෙන්නේ ඔහොමයි. හරි. then you have a pseudo code for that පුතේ. බලන්න. මේ මොකද්ද? ව්‍යාජ කේතේ. හරි. බොරු කේතයක් නේ. බලන්න. එතකොට first you need to begin that. හරිද? අපි අහගන්න මේක. flow chart එකේ start කරන එක pseudo code එකේ මොකද වෙන්නේ? that should be begin. pseudo code එක start කරන්න යනවද අපි? එහෙම කිව්වොත් ලකුණු දෙන්නේ නැහැ. They don't give you marks. Understand? So you should begin that. Then after you input number තමයි මේකේ flow chart එකේ as දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. right? Input number නිකන් n දාන්න පුළුවන්. but in pseudo codes you should put an adjective called as. Understood? What is this? This is not adjective. That is conjunction. right? එතකොට as අපි දාන්න ඕනේ. එතකොට input number එකක් input කරන්න කියලා. පුතේ මෙතනට අපිට input ම අවශ්‍යද? You can insert දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් read get number as in. Understood? Then the same thing min එකට number එක assign කරන්න තියෙනවා පුතේ. ඊට පස්සේ count එකේ value එක එකයි. ළමයි flow chart වල පුතේ මතක තියාගන්න loopings වලට නැත්නම් repetitions වලටයි selection වලටයි දාන්නේ එකම symbol එක. තේරුණාද? හරිද පුතේ? right? This is the same symbol for the selection and the repetition. Repetition and selection, right? හරිද? මේ දෙකම තියෙන එකම symbol එක rhombus එක. හරිද? ඒ කියන්නේ if command එකටත් rhombus එක use කරන්නේ අපි. while loop එකටත් rhombus එක, for loop එකටත් rhombus. Understood? ඔයගොල්ලන් Pascal කරලා කලින් කරලා තියෙනවද Pascal? Pascal කරලා නැද්ද? හරි Pascal එකේ තියෙනවා for do loop කියලා එකක්. while do loop කියලා එකක්. right? එතකොට මේ ඔක්කොන්ටම flow chart එක use කරන්නේ මොකක්ද? rhombus. Whether it is selection or repetition, you should use rhombus in the flow chart. Understood? right? හරි. ඊට පස්සේ දැන් මෙතන පුතේ while නේ. මොකද්ද while කියන්නේ? සිංහල අතරතුරනේ. until කියන එක. හරිද? ඒ කියන්නේ ඒක වෙන අතරතුර කියන එක. එතකොට while count එකේ value එක 10ට වඩා කුඩා වෙලා තියෙන තාක්කල්. හරිද? You can put until here. Until the value of count is less than to 10. While the value of count is less than to 10. What you need to do පුතේ? You have to output the number. And then මෙතන check කරනවා අපි පොඩි if condition එකකින්. මොකක්ද if condition එක?
n ගේ value එක min එකට වඩා කුඩාද? එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? min ගේ value එක assign කරගන්නවා n ගේ value එකට. understood? right. ඊට පස්සේ මෙතන අපි open කරපු if condition එක here you should end that. understood? right. අපි ළමයි pseudo code වල if condition එක open කරායින් පස්සේ පුතේ ඒක end up කරන්නම ඕනේ. හරිද? නැත්නම් වැරදි ඈ. right. flow charts වගේ නෙමෙයි. in pseudo code you should end if. දැන් මෙතන if use කරන්නේ මෙන්න මෙතනට. නැති. right. මං කිව්වේ මේ rhombus එකට පාවිච්චි කරලා තියෙන if condition එක. මොකද මෙතන තියෙන selection එකක් විතරයි. no repetition. understood? but here you have a selection. can you see පුතේ? මෙතන repetition එකක් තියෙනවා මේ. දැක්කද? ඒ නිසා මේක while වෙලා තියෙනවා. මේක if වෙලා තියෙනවා. right. understood? if එකේදී අපි දැන් flow chart එකේ if දාන්න නැති වුණාට පුතේ අපි අනිවාර්යෙන්ම මේ pseudo code එකේ if statement එක use කරන්නම ඕනේ. right. if statement එක use කරන්න ඕනේ. then you should end that. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? count එකේ value එක එකක් වැඩි කරන්න ඕනේ. right. අතන තියෙන segment එක පුතේ. මෙන්න මේකනේ. understood? count එකේ මෙතන end if වෙලා count එකේ value එක අනිවාර්යෙන්ම එකක් enter කරන්න ඕනේ. මෙතන පුතේ yes කිව්වත් යන්නේ කොහාටද? count එක ගාවට. no කිව්වත් යන්නේ count එක ගාවට. hello girl යන්න දන්නේ? ඉන්නවද? ආ. ආ? වටුණා ටීචර්? ආ right. හරි පුතේ. ආ right okay. බලන්න පුතේ හැමෝම. right. එතකොට count එකේ මගේ රෝස මලේ count එකේ value එක එකක් වැඩි කරනවා. right. හරි. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ඊට පස්සේ පුතේ print කරනවා අන්තිම value එකනේ. the minimum value will be printed. හරිද? then පුතේ the program will be ended. දැන් මේ program එක end කරද්දී especially පුතේ you should put the full stop. understand? flow chart එකේ full stop එක තියන්නම ඕනේ. sorry මේ pseudo code එකේ right? flow chart එකේ අවශ්‍ය නැහැ පුතේ. in each of every flow chart pseudo codes you should put full stop there. හැබැයි මේකේ full stop තියනවද end if ගාව? end if ගාව full stop තියන්නේ නැහැ. හැබැයි මොකේද? අවසානෙට right at the conclusion of the pseudo code you should put the full stop. understood? හරිද ළමයි? එතකොට පුතේ මේ concept එකම තමයි A level දක්වාම යන්නේ. the normal concept. only ඔයගොල්ලන් Pascal ඉගෙන ගන්නවා. ඒගොල්ලන් Python ඉගෙන ගන්නවා. හරිද? Fortran කියන language එක. the same thing. අරක චුට්ටක් advance එච්චරයි. එතකොට ළමයි මේ concept එක ගොඩාක් කට්ටියට මට කියනවා අමාරුයි කියලා. ඒක අමාරුද? අමාරුද නෑ? හරිම ලේසි right? a normal thing right? අරකම convert කරන්න තියෙන්නේ. ඉස්සෙල්ලා flow chart එක ඇඳලා ඒක බලාගෙන pseudo code එක ලියන්න තියෙන්නේ. හරි? right. okay පුතේ. අපි ඒක ලියාගමු එහෙනම්. මේකෙන් පස්සේ අපිට හම්බ වෙනවා මොකද්ද? programming වලට යන්න වෙනවා right? හරි. පුතේ ඉක්මනට ලියාගන්න මේ flow chart එක ඇඳ ගන්න පුතේ. hurry up everyone. draw this quickly. I'm programming කරද්දි තව චුට්ටක් මේක explain කරන්නම් ළමයි. I will explain that little. යතුක නදින open the cameras පුතේ. Now the Buddhisha Pawan, thank you for your compliment පුතේ. I have seen your comment on the YouTube channel. හරිය පුතේ. නදින open the camera. මේ පොඩි උන් වගේනේ. අපුතේ යක්ෂ වසන්ත පුතේ. හරිය අපේ everyone.
හරි පුතේ. Okay, Fariha. Fariha, you can be an ICT teacher in future, Puti, right? Okay. මම ක්ලාසස් වැඩි වුණා මම කියනවා පරිහාට ගිහිල්ලා level class එකක් එම කරන්න. Yes, yes. දැන් පුතේ ගිය සුමානේ මගේ පන්තියක් මට කරගන්න බැරි වෙලා right මගේ මේ කැම්පස් එකේ වැඩ වගේක් තිබිලා මම ළමයිත් එක්කම කරන්න ගියා. එයා ගිහින් කරා. right දැන් කැම්පස් එකේ ෆස්ට් ඉයර් ඉන්නේ IT ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ එයා ගිහිල්ලා මංගුදෙන් පන්තිය කරා. ඉතින් ඒ වගේ මම කියනවා පුතේ එකපාරටම කෝල් කරලා right ඒ වගේ අවස්ථාවක් හම්බ වුණාම ඉස්සරහට හරිද ළමයි කසුන්දි රෙඩි වෙලා ඉන්න හැමෝම හරිද? ඔකේ ගුවනි. දැන් ගෝලිකමත් මේ ක්ලාස් එකේ ඉන්නවානේ. එතකොට මම කියනවා මේ මෙනෝ මිස්ටර් මේ ගෝ ඉන්නව නේද? අර ග්‍රේඩ් 7 පන්තිය පොඩ්ඩක් කරන්න කියන්නේ. හරිද? එපාට මම කියනවා. You should not will see. හරි පුතේ වෙලා නැති. බලන්නකෝ. ඉවරද හැමෝම? ඉවරද? හරි. පුතේ මේකේ සුදෝ කොටකට අපි ලියාගමු ළමයි. Let's write the pseudo code here as well. මේක තියාගන්න පුතේ ඒකට එහා පැත්තේ ලියාගන්න. pseudo code. හරි පුතේ. Sir, can you explain the pseudo code? Okay. හරි. මම explain කරන්න. පුතේ මේ පාර පේප් එක ගොඩාක් දුරට අපේ සම හොඳයි. හරි එතකොට බලමු. හරි. බලමු අපි කොහොමත් සර් කියන විදිහට පුතේ මේකෙන් ලකුණු 35ක් හෝ 30ක් හැදෙනවා ඔයගොල්ලන්ට. 30 marks වගේ හැදෙනවා. because එයාගේ ආසම lesson එක Python and programming. Okay, the time is up. හරිද පුතේ ඉවරද? කුළු පැටියා ඉවරද? Okay. බලන්නකෝ. හරි පුතේ. මෙතනින් පස්සේ අපිට තියෙන්නේ Pascal ඉගෙන ගන්න. right? Okay. Pascal programming. පුතේ අලුත් පිටුවකින් ලොකු මාතෘකාවක් ලියා ගන්න. Pascal programming. Pascal. Pascal programming.
Then open your camera පුතේ. Pascal programming. Okay, listen everyone. Pascal is an high-level programming language. What is high-level, Lama? And there are two specific programming languages. First one is low-level and high-level. What are the low-level and what are the high levels? High-level is the high level. Mean දැන් අපි ඉන්නේ ඉස්සරහා පාරනේ high level road එක. ඔව් හරි. මහරගම පාර high level road එක. ඒ road එකනේ මම අහන්නේ programming වල මොකද්ද high level කියලා. What is high level and what is low level? එහෙම පාරක් නැහැ නේ. Yes, Rama. Low level is the machine language. Understood. Low level is the machine language. මේක හොඳට අහගන්න පුතේ. High level කියලා කියන්නේ user ගේ language එකෙන්. ඒ කියන්නේ මිනිස්සුන්ට තේරෙන භාෂාවෙන් කියන programming වලට කියන්නේ high level language. That is in English language. Understood. එතකොට English language එක පාවිච්චි කරලා ලියන ඕනම programming language එකක් මොනවද? Those are high level language. Those languages are easy to understand because of the human resemblance. Understood. It is more equal to the human language, and every concepts are written in pure English and in simple English. Understood. So everyone can read the high level programming languages so clearly and properly. But what is low level? Low level is the object code. මොකක්ද object code කියන්නේ? Source code. ඒ කියන්නේ 1 and 0 machine language එක. Low level languages අපිට තේරෙනවද? No. Right? We could not understand any low level language. But even though high level languages are the human languages, right? You can understand them and study them very easily. Right? ළමයි කිසිම programming language එකක් English language එකකින් ඔබට නිර්මාණය වෙලා නැහැ. හරිද? සියලුම දැන් අපි දන්නවා ළමයි high level programming languages ගත්තාම there are so many languages. What are they? C Sharp, C++, Java, Visual Basic, Fortran, Cubase, Auditorium. There are so many languages. Understood? Spider, Katarina, Python, ගොඩක් තියෙනවා. එතකොට ළමයි ඔය languages ඔක්කොම හදලා තියෙන්නේ මොනවා වලින්ද? In simple English. Understood? එතකොට ජපානයේ මිනිස්සුයත් program කරන්න ඕනේ English වලින්. චීන එකත් program කරන්න ඕනේ හංචුන්චින් නෙමෙයි English වලින්. Understood? එතකොට every programming languages are being constructed in simple English. What is the reason for that? Who is the father of computer? හරියන්නේ නැහැ. මම දවස් කරලා දැන් කෝල් එකක් ගන්න. අරන් කියනවා මෙහෙමයි එයාගේ ගෝලියෝ කියලා. Yes, who is the father of computer? Charles Babbage. Charles Babbage කොහෙද ඉපදුනේ? What is the native country? In England. එතකොට එංගලන්තයේ තියෙන මොකද්ද language එක? What is native language? සිංහල බං ගණන් ගන්න නැහැ. සිංහල ලංකාව විතරයි තියෙන්නේ. Oh, that is English. Understood? British English, yes. British English. You know there are two types of English. What are they? American English and British English. එතකොට ඒ British English પર respect කරන්න ඕනේද තමයි ඒගොල්ලෝ programming languages හැම එකක්ම English වලින් හදලා තියෙන්නේ. තේරුණාද? ඕකයි secret එක. අහස. හරි? අර Facebook එකේ නෙවෙයි මේක secret කියන්නේ ඒක නෙවෙයි. එතකොට ළමයි මේකෙදි Pascal කියලා කියන්නේ හරිම මුරණ්ඩු language එකක්. තේරුණාද? එයා හරිම ළමයි එයාට කිව්වොත් මේ දෙයක් කරන්න කියලා Pascal program වලින් එයා අනිවාර්යෙන් මේ දේ කරනවා. කොච්චර barriers දැම්මත් එයාට කුඩු ගහපෙක් වගේ තමයි පුතේ. එයා drugs වලට addict වෙච්ච කෙනෙක් වගේ තමයි. ඇයි කොච්චර පාකොතු බොනවනේ? Understood? Like that. එතකොට ගොඩක් hacking වලදී පාවිච්චි කරන්නේ මොනවද? Pascal programming language. Understood? මොකද එයා මොනවා කවුරු එපා කිව්වත් එයා අනිවාර්යයෙන්ම hack කරන එක නවත්තන්නේ
එයා හැක් කරනවා. right? එතකොට ඔයගොල්ලන් අහලා ඇති ගොඩාක් ප්‍රසිද්ධ කතාවක් තියෙනවා NASA එකේ databases 5ක් විතර data loss කරා කවුද? ඇමරිකාව. understood. Trojan horse කියන hijacking attack එක දැම්මේ මේ Pascal language එකෙන්ම තමයි. understood. ඉතින් ඒ නිසා මේක ඉගෙනගෙන වින කරන්න යන්න එපා ළමයි. මිනිස්සුන්ට යහපතක් කරන්න. හරිද? right okay. එතකොට වෙන්නේ නැහැ. හරි. බලන්නකෝ. identifiers. ඔන්න පුතේ දැන් මම කිව්වා මම තව චුට්ටක් මේක explain කරන්නම්. especially පුතේ there are two types of programming languages, right? අපි programming languages ගත්තා. right? There are two types of programming languages. What are them, Pute? What is the first one? Pascal name high level and low level. That is low level, and this is high level. Right? ළමයි low level එකට ගියාම you know that is what, Pute? This is machine language, right? Machine language means, Pute, only one and zeros. Only one and zero. Understood? So what are the high level, Pute? High level වලත් ළමයි structure and double OP කියන කොටස් දෙකක් තියෙනවා. මම ඒක පස්සේ කියලා දෙන්නම් පුතේ. Double OP and structure. Clear everyone? What is double OP? Object oriented programming. Okay. දැන් මේක තමයි පුතේ world widely පාවිච්චි කරන programming technique එක, right? අනිත් එක structure. මේ Pascal වගේ structured තමයි Pascal කියන්නේ හරියම ප්‍රාථමික language එක. තේරුණාද? ඒ කියන්නේ programming ඉගෙන ගන්න මූලික beginners ලාට කියලා දෙන language එකක් තමයි Pascal කියලා කියන්නේ. right? එයා මුරන්දු වුණාට එයාට that is the beginning and the primary language. Understood? හරි. double OP තමයි පුතේ Java, C++, JavaScript, Visual Basic. They are the double OP languages. Understood? Right? හරි. පුතේ මේක චුට්ටක් ලියාගමු අපි ඉක්මනට. එහෙම ලියාගන්න එපා, ලස්සන ලියාගන්න. Programming languages කියලා මාතෘකාව දාලා there are two parts, high level language and low level language. In high level language there are two parts, double OP and structure. Hariya puthe, I will check it as soon as possible puthe, right? Those day මටත් exams පුතේ මේ දවස් ටිකේ මම ඉක්මනටම බලලා කියන්න. I have semester exams. Nituka, I will put a structure. Structured. High level and structured programming languages. Correct. Correct. Next පුතේ යාගන මාතෘකාව identifiers. Next subtitle identifiers. Subtitle. Identifiers. Next subtitle today, identifiers. Take out your black color pen, right, and write down topic identifiers. Neduka, I will explain today, don't worry.
yes double op and structure කියන්නේ මොකක්ද කියලා අහනවා. හරි. okay එක චුට්ටක් ළමයි advance but මම තේරුම් කරන්න උත්සාහ කරන්නම්. හරි. බලන්නකෝ. double op and structure කියන්නේ මොකක්ද? අහන්න පුතේ. හරි. දැන් මෙහෙම මම අදින්නම් හිතන්නකෝ මේක ෆයිල් එකක් කියලා. that is source code. right source code කියන්නේ අපි ලියන program code එක. හරිද? දැන් මේක ලියන්නේ පුතේ ඔයා මේක ලියන්නේ Pascal වලින් කියලා හිතන්න. that is written in Pascal. දැන් Pascal එකේ පුතේ මම කිව්වා Pascal කියන්නේ structured programming language එක. මොකක්ද? that is structured programming language. but පුතේ double op කියලා කියන්නේ මේ වගේ දෙයක්. double op means object oriented programming, right? What is that is object oriented programming. මෙතනින් කියන්නේ ළමයි මේකෙදි යන්නේ objects විදිහට. අහගන්න හැමෝම objects කියලා කියන්නේ දැන් මේ source code එක තියෙනවනේ Pascal වල. මේකේ තමයි හිතන්න මෙන්න මේ පළවෙනි statements හතර තියෙනවනේ. ඔය statements හතරට මෙයා එක object එකක් assign කරනවා. එක object එකක්. අපි හිතමුකෝ කොටුවක් කියලා. හරි. මොකද? කොටුවක්. එතකොට second statements හතරටත් මොකද්ද කරන්නේ? මෙයා මේ වගේ circle එකක් assign කරයි. තේරුණාද? දැන් පුතේ මෙතන යන්නේ structured way. මේ කියන්නේ objects oriented way එකක්. ඒකවල ළමයි මෙච්චර ලොකු ගොඩක් ලියන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපිට double op පාවිච්චි කරොත් මේ ලොකු program එක අපිට symbol දෙකකින් විතරක් represent කරන්න. that is what we say object oriented, right? මේකේ structured එක අපි හැමදේම ළමයි කියන්න ඕනේ. right? Everything you should tell for that. But in object oriented way you can assign them for it. Understand? හරිද? මේක assign කරන්න පුළුවන්. ඒක function එකක් වගේ තමයි ළමයි. හරිද? ඕකේ තමයි දෙකේ වෙනස. මේක ළමයි අපිට ගොඩාක් ලොකු statements ටිකක් එකකට ගන්න පුළුවන් object orient වල. එක්කෝ මෙන්න මේ වගේ ත්‍රිකෝණයක් ඇඳලා එහෙම නැත්නම් රවුමක් ඇඳලා බල්ලෙක් ඇඳලා පූසෙක් ඇඳලා ප්‍රශ්නයක් නෑ. in your book you have that. පොතේ තියෙන පොතේ බල්ලෙක් ඇඳලා බලන්න. යන්තිමට බල්ලෙක් ඇඳලා තියෙනවා පූසෙකුත් ඉන්නවා class up class කියලා. look at the book, right? You have that. ඉන්නවනේ? ඉන්නවද? බල්ලා පූසා ඉන්නවද? හරි. අන්තිම last page එකේ. හරි? හරි. හරිද පුතේ? එතකොට දැක්කද පුතේ? දැන් මෙහෙමයි. දැන් සාමාන්‍යයෙන් බල්ලෙක් මොකද කරන්නේ? බල්ලෙක් කනවා නේද? මැක්කෝ එහෙම කසනවා. එතකොට තාම මොකද කරන්නේ? නිදිය ගන්නවා. ගොරවනවා. එයාගේ මල්ටි ෆන්ක්ෂන් නේ. ඒ මල්ටි ෆන්ක්ෂන් එක අපි එක බල්ලව ඇඩ් කරාම ළමයි ඒ ෆන්ක්ෂන්ස් ටික ඔක්කොම මෙතනට ඉන්ක්ලූඩ් වෙනවා නේද? කන එක, බොන එක, දුවන එක, ඇවිදින එක, පුරු ගහන එක, everything. Understood? එතකොට එයා ඒ කරන ෆන්ක්ෂන්ස් ගොඩක් තියෙනවා. ඒ ෆන්ක්ෂන්ස් ගොඩම එකට එකතු කරනවා අර අපිව දැම්මහම. Understood? එතකොට පුතේ මල්ටි ෆන්ක්ෂන්. right? එතකොට දැන් පපියෙක් නැති වුණාම බල්ලෙක් නැති වුණාම ළමයි මේ කන එක බොන එක ඔක්කොම ලියන්න එපා නේද? දැන් කන්න, දැන් බොන්න, දැන් දුවන්න. හරිද? දැන් පීනන්න. එතකොට එච්චර ඕනේ නැහැ. right? මේ තියෙන්නේ බල්ලෙක්ගේ වැඩ කියලා බල්ලෙක් වඳිනවා. හරිද? that is what we say object. Understood everyone? හරි? එතකොට පුතේ functions ගොඩකට එක්කෙනෙක් දානවා. හරිද? එතකොට දැන් vehicle එකක් ගන්න. vehicle එකේ මොකද කරන්නේ? අපිට horn එක press කරන්න පුළුවන්. නේද? power window තියෙනවා. there are a lot of functions. Understood the concept? double op කියලා කියන්නේ ඕකයි. that is very easy පුතේ. මොකද මේක වගේ ඔක්කොම ලියන්න ඕනේද double op එකේ? නෑ. අදාළ object එක දැම්මහම හරි. clear everyone? that is what we say double op. ඕකයි දෙකේ වෙනස. හරිද? okay නේද? ප්‍රශ්නේ හරිද? හරිනේ? Okay sir. dark web කියන්නේ මොකක්ද? අම්මේ බයෙක්ද මුන් ගැන. හරි.
ඩාර්ක් වෙබ් කියන්නේ පුතේ ලංකාවේ ඉන්න සියලුම සයිබර් සිකියුරිටි හැකර්ස්ලා මංකොල්ලකාරයෝ ඉන්න තැනක්. හොඳම තැන. හරිද? ඩාර්ක් වෙබ් එකේ මටත් ඔතෙන්ටිකේෂන් එකක් තිබුණා. හරිද? දැන් නෑ ළමයි. ඒක අයින් වුණාම ඒක හරියන්නේ නෑ. අපරාධේ. හරිද? හරි. ඒක ළමයි ඩාර්ක් වෙබ් එකකින් කරන්නේ අතරම ළමයි තනිකර වෙන කෙනෙක්ගේ සර්වර් එකක් ටැග් කරන එක. ඒක තනිකර යන ළමයි Java අරන් කියලා අපි කියන්නේ ඩාර්ක් වෙබ්. That is not good, right? කොච්චර knowledge එක තිබුණත් ඒවට යන්න එපා. මම මේ හම්බෙන් ගියේ පොඩක් ටෙස්ට් කරන්න හරිද? Java අරන් කාරෙක් නෙවෙයි. හරි. හරි ඊට පස්සේ මම එකෙන් අයින් වුණා ළමයි නිකන් අපිට අයින් වෙන්න පුළුවන්. ඒක ඩාර්ක් වෙබ් එකට රෙජිස්ටර් වෙන්න you have a qualification. අනිවාර්යෙන් qualification software engineering qualifications ඩාර්ක් වෙබ් එකත් එක්ක රෙජිස්ටර් වෙන්න. they will pay for you. හරිද? ටාස්ක් එකක් කරොත් අනිවාර්යෙන් pay කරනවා. අපි හැක් කරලා පෙන්නන්න ඕනේ. තේරුණාද? හැක් කරලා පෙන්නන්න ඕනේ. වැඩේ ගැස්සුනොත් එහෙම ඊට විද්දි පොලිසියෙන් ගෙදර. තේරුණාද? හැකින් කියන්නේ පුතේ ලේසි එකක් නෙමෙයි. මොකද දැන් ඔයා මගේ FB එක හැක් කරා. මට එහෙම ආරංචියක් එනවා. නඩුවක් දාපු ගමන් එලින් මුසාවි. එලින් මුසාවි යපත් නැහැ. මොකද නඩුව? බුද්ධිමය දේපල යටතේ එලින් මුසාවි. හරිද? හරිද? එහෙම ළමයි හැක් කරන්න බෑ කාගේවත් ඒවා ඈ. හරි. ඕකේ. හැක් කරන්න යන්නත් එපා. තේරුණාද? පුතේ කොහොමද Facebook හැක් කරන්න බෑ ළමයි. කොච්චර දක්ෂයෙක් වුණත් FB හැක් කරන්න බෑ. ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. FB එකේ cyber security engineersලා 120ක් ඉන්නවා හෝල් එකක් පිරෙන්න. හරිද? ඔයගොල්ලෝ මෙහෙන් හැක් කරන්න ගිය ගමන් ආහාරෙන් දැනගන්නවා මෙන්න මු හැක් කරන්න එන්නේ කියලා. කෙලින්ම IP address එකයි code scan එකයි යවනවා ළඟම තියෙන පොලිසියට. යවපු ගමන් හැක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි පොලිසියෙන් වර්න් කරනවා. right පොලිසියෙන් වර්න් කරනවා. මගේ යාළුවෙක්ට එහෙම වුණා. ඔය යාළුවෙක්ට එහෙම වුණා. එයාව පොලිසියෙන් වර්න් කරා යාට. ඒක නවත්තන්න. තේරුණා? මගදී හැක් කරන් යද්දි වර්න් කරා. එතකොට තමයි හැකින් කියන්නේ ඇත්තටම හොරකමනේ. වෙන කෙනෙක්ගේ දෙයක් හොරකම් කරන එකනේ. right නිසා මේ මේට ෆයින් ඉගෙන ගන්න. හරිද? හොරකම් කරන්න ඉගෙන ගන්න. ඒ දේ කරන්න යන්න එපා. තේරුණාද? right okay. ගන්න පුතේ. එතකොට හැකින් කියන්නේ පුතේ වෙනම සයිඩ් එකක් ඈ. හැකින් වලට ඩිග්‍රීස් තියෙනවා පුතේ. කොළඹ අපේ යුනිවර්සිටි එකේ හැකින් වලට වෙනම ඩිග්‍රීස් තියෙනවා. හැකින් level 1 certification, හැකින් level 2 certification. එතකොට network hacking, database hacking, social media hacking. වෙනම certifications තියෙනවා. දැන් ඔයාට මගේ account එක hack කරන්න පුළුවන්. හැබැයි you need to take a permission from me. හරිද? මගෙන් permission එකක් අරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මාව hack කරන්න. හරිද? තේරුණාද? එහෙම පුළුවන් ළමයි. හරි එහෙම නැතුව hack කරන්න පුළුවන්ද? හරි. තේරුණාද මම කියන එක? දැන් මේ course එකේ කොළඹ campus එකේ අන්තිමට පුතේ social media hack කරන්න ඕනේ. හරිද? එහෙම නැත්නම් පාස් කරන්නේ නැහැ. ඒකට hack කරන්න අපි කෙනෙක්ට කියන්න මම ඔයාගේ hack කරනවා. මේ time එක මේකයි. මේක ඇතුළත ඔයාගේ important දේවල් තියෙනවා නම් අයින් කරලා දාන්න. understood? එතකොට ඒක දැනුවත් කිරීමක් ඇතුව. එහෙම කරද්දී හොරකමක් වෙන්නේ නැහැ. හරි? එතකොට එයාව අපි ඉන්ෆෝම් කරලා ඔන්න හැක් කරත හැකියි. තේරුණාද කියන එක? එතකොට හැක් කරද්දී යූසර්ස්ලා හැකර්ස්ලා ස්පෙෂලි පාවිච්චි කරන්නේ හැස්කර්. හරිද? හරිම ලේසියෙන් හැක් කරන්න පුළුවන් මෙයාගේ. තේරුණාද? හරි. ඕකේ. මම පස්සේ ගැදිට නගේ. ඉතින් පොඩ බලන්න පුතේ identifiers. මම හරි ඉස්සලා කිව්ව කතාවනේ. There are two types of identifiers. What are they? Identifiers? Yes. What are they? There are two types of constant and variables. මේ ළමයි උඹලා දැන් මම කියපු එක නේද හලියා ගන්න පුතේ පහලින් ඡේදයක් විදියට. There are two types of identifiers. Netuka, Chabir, Kavisha, put open your cameras. There are two types of identifiers such as constants and variables. Constants and variables. Constants and variables. Next point, when we are defining
when we are defining either constant either constant or variable. Okay, Shabli, Pute, what is this class, Pute? teacher. History කාගේද පුතේ history? අපේ ආයතනයේද? නෑ සර් ඉස්කෝලේ. School එකේ. The extra class එකක්ද පුතේ? ඔව්. Right, then you can leave පුතේ, right? Then what's the recording? Okay sir. Okay, පුතේ, God bless you. හරි පුතේ. Either constants or variable. We should follow some rules and regulations. We should follow some rules and regulations. Some rules and regulations. They are as following. They are as following. They are as following. Okay. බලන්න පුතේ. අපි දැන් variables එහෙම නැත්නම් constants declare කරද්දී in most of the programming languages, not in Pascal though. Pascal එකේ විතරක් නෙමෙයි හැම programming language එක follow කරන්න ඕන rule set එකක් තියෙනවා. First rule එක තමයි ගන්න. First rule එක අපිට variable name එකේ space තියන්න පුළුවන්. You can't put spaces. හරිද? Second rule එක තමයි reserved words පාවිච්චි කරන්න බෑ. මොකද්ද? Reserved words. ඒ කියන්නේ Pascal programming language එකේ keywords. හරිද? එයාගේ keywords වගේක් තියෙනවා. මේ තියෙන පුතේ keywords. Can you see? Those are the keywords පුතේ. ඔය and, as, m, array, begin, right? එතකොට if command එක const, div, do මේ වගේ words ටික. මේ words ටික use කරන්න බෑ variables open කරද්දී. තේරුණාද? ඔන්න second rule. What is the first rule? You are not keeping space on the variable names. Second one is you can't use any reserve word. What is third one පුතේ? Third one එක තමයි අපිට special characters පාවිච්චි කරන්න බෑ variable එකක් ඇතුලේ. Understood? When you're defining the variable and when you're giving the variable name, you can't use any special characters පුතේ. Right? May exclamation mark එක, minus mark එක, at signature, hash, dollar, percentage mark, you can't use any. But even though you can use underscore value. අපිට underscore එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. තේරුණාද? දැන් ළමයි සමහර variables තියෙනවා. දැන් යම්කිසි පුද්ගලයෙක්ගේ first name එක enter කරන්න කියන්නේ. Right? The person should enter the first name. ඒ වගේ අවස්ථාවකදී අපිට පුළුවන් ළමයි f name කියලා නැත්නම් first name කියලා variable එකක් open කරන්න. Right? Like this. අපිට first name කියලා variable එකක් open කරන්න පුළුවන්. මේ space එක වෙනුවට පුතේ you can put backspace. Understood? ඒ නිසා backspace එක පාවිච්චි කරන්න බැයිද? No, it can be used. Without backspace එක නැතුව වෙන characters කිසිම දෙයක් පාවිච්චි කරන්න බෑ ළමයි. හරි? අනිත් එක මොකද්ද? Use of meaningful terms. මතක තියාගන්න. හරි? මේක special. අපි variable එකට enter කරන name එක meaningful වෙන්න ඕන. පැහැදිලිද? ඒ කියන්නේ දැන් ඔයා first name එක use again enter කරගන්නව නම් පුතේ. හරිද? එතන variable එකේ name එක මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? That should be first name. එහෙම නැත්නම් f name. Understood? Right? Variable name එක suitable name එකක් වෙන්න. හරිද? දැන් එක paper එක 2019 A level batch එක. 19 A level batch එක
උන්ගේ පේපර් එක තිබුණා මේ විදිහට හරි. දැන් ඔය Pascal program Python program එකක් ලියලා යද්දි එක variable name එකක් තිබ්බ පඹයා කියලා. ඒක හරි. හරිද? පඹයා කියලා දාලා පඹය සමානයි 10යිලු. program එක ලියලා තිබුණා. program එක syntactically හරි. ඒ කියන්නේ program එක කිසිම වැරද්දක් නැහැ. program එක හරි. concept එකත් හරි. ලකුණු 10න් 10ම දෙන්න සිද්ධ වෙනවා පුතේ program. ඇයි? variable name එක අදාළත්වයක් නැහැ program එකේ execution එකට. understood? අපිට n සමානයි 10 කිව්වත් එකයි, අරක සමානයි 10 කිව්වත් එකයි. හරිද? කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. because variable is only the identifier. ඒක identifier එකක්. ඒ කියන්නේ හඳුනා ගැනීමට භාවිතා කරන නමක් පමණයි. හරිද? දැන් සමහරක් කට්ටිය මට නම් අපේ කැම්පස් එකේ මේ කාඩ් එකක තිබුණා hina වෙනවා. මම කාඩ් එක කියන්නේ කැම්පස් එකේ මට කියන්නේ අයිටා කියලා. හරිද? අයිටා. අයිටා කියලා මට කියන්නේ. එතකොට මේ කෙලින්ම මට අයිටා කියලා කියන්නේ. හරි. එතකොට මාව කැම්පස් එකේ හඳුන්වන්නේ දැන් නම් ලෙක්චරින් කරන හින්දා මට අයිටා කියන්නේ. නමුත් මම ඉගෙන ගන්න කාලේ මට කිව්වා අයිටා කියලා. හරි. තේරුණාද? එතකොට ඒ අයිටා කියන වර්ඩ් එක මගේ අයිඩෙන්ටිෆයි එකක් නේ. අපේ යුනිවර්සිටි එකේ ඇතුලේ. but I'm a child for my parents. මගේ දෙමාපියන් මම ළමෙක්. understood? then I'm a teacher for you all. එතකොට ළමයි identify එක වෙනස් වෙනවා. but program එකේ you can put any name. හැබැයි අපි ඉතින් ලස්සනට පුතේ මේ වැඩේ කරන්න ඕනේ හින්දා කලපෙන් නමක් දාන්න. හරි? තේරුණා? right okay. බලන්න පුතේ මේ මෙතන තියෙනවා identifiers වලට හොඳ උදාහරණ වගේක් sum එක total, right? total nums. මේ පුතේ number of total කියන එක මම total nuns කියලා දාලා තියෙනවා. ගැටලුවක් නෑනේ. number 1 num1 first name දැක්කද? last name. මෙතන first name එක ළමයි space එකක් තියන්නත් පුළුවන් නැති වෙන්නත් පුළුවන්. space එකක් තියෙනවා නම් you should put the understood, right? හරි. අනිත් එක පුතේ දෙක අහගන්න. right? මේම ලියුවොතින් මේවා valid නැහැ. last thing එක තමයි you cannot use numbers. understood? when you are defining the variables at the beginning you cannot use numbers. number එකකින් variable එක පටන් ගන්න පුළුවන්ද? බෑ. හැබැයි numbers variable එකේ මැද්දට add කරන්න පුළුවන් ඈ. උදාහරණයක් කිව්වොත් mark 1 it's okay. but 1 mark කියන්න පුළුවන්ද? no. you can't start any variable name with the number. understood? අනිවාර්යයෙන්ම variable එක letter එකකින් start වෙන්නම ඕනේ. right? ඔක තමයි variable and constant declare කරද්දී තියෙන rules ටික. මොකද්ද පළවෙනි එක space තියන්න බෑ. දෙවෙනි එක special characters පාවිච්චි කරන්න බෑ. but you can use underscore. අනිත් එක numbers වලින් පටන් ගන්න බෑ. අවසාන එක මොකක්ද අන්තිම එක? you can't put space. numbers variable name අතර space තියන්න. right? those are the rules and regulations when defining them. හරි පුතේ ලියාගන්න number 1 first rule එක we are not allowed to use Buddhisha open the camera පුතේ Kavisha Gunatilaka. We are not allowed to use any special characters. Any special characters when defining variables and constants. When defining variables and constants. Even though we can use only underscore to keep spaces
ස්පේස් තියන්න අන්ඩර්ස්කෝර් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. right. Second rule, use of meaningful terms but not compulsory. Use of meaningful words but not compulsory. ඒ වුණාට meaningful words පාවිච්චි කරන්න. okay. compulsory. right. okay. එතකොට අනිත් එක ලියා ගන්න. don't keep spaces. Don't keep spaces. Don't keep spaces when defining the names. Don't keep spaces when defining the names. Don't keep spaces when defining the name. The last one. We can't begin any variable name. We can't begin any variable name with numerical values. With numerical values. Numerical means numbers පුතේ. With numerical values. Numerical values එක variables start කරන්න බෑ. හරිද? තව එකක් තියෙනවා. Last one. Okay. We can't use any reserved words. We can't use any reserved words. Any reserved words. Right? පුතේ මෙතන පහලා තියෙනවා reserved words ටික. ඉතින් මේක ලියා ගන්න අවශ්‍ය නැහැ පුතේ. බලන්න. Reserved words කියලා කියන්නේ පුතේ අපේ මේ ඕනම program එකක තියෙන normal common keywords ටිකක් තියෙනවා. ඔය until can you see පුතේ? Until, unless, unit, type, then, string, char ඔය මේ තියෙන කෙලින්ම functions and tags. Understood? මේවා use කරන්න බෑ variables define කරද්දී. මොකද එහෙම use කරොතින් program එක identify කරගන්නවා ඒක function එක. So then it will be a function, not a variable. Understood? එතකොට අපි උදාහරණයක් කිව්වොත් while equal 10 කියන්න පුළුවන්ද? if equal 10 කියන්න පුළුවන්? No. එහෙම කිව්වොත් error message එකක් එනවා undefined variable කියලා. Understood? ඊට පස්සේ පුතේ මාතෘකාව දාගන්න standard data types. Kamashi open the camera පුතේ. Standard data types. Standard data types in Pascal programming. In Pascal programming. Standard data types in Pascal programming. In Pascal programming. බලන්න පුතේ. දත්ත වර්ග. හරිද? දත්ත වර්ග. හරි. First පුතේ you have to identify what are the integers. තමයි integer එකක් කියන්නේ මොකක්ද? Plus or minus whole numbers. Understood? In next නිකිල සංඛ්‍යා කියන්නේ අහලා තියෙනවද? නිකිල සංඛ්‍යා කියන්නේ. අහලා නැද්ද? නිකිල සංඛ්‍යා කියන්නේ පුතේ ධන හෝ ඍණ පූර්ණ සංඛ්‍යා. ඒ කියන්නේ plus or minus whole numbers කියන එක. Understood? Example එකක් කිව්වොත් -10 that is integer. Positive 10 it is also integer. හරිද? හරිද පුතේ? plus or minus whole number. බලන්න පුතේ මේ example තියෙනවා -0 and positive 46. Okay, -12 those are the integers. හරිද ළමයි? දැන් මෙහෙම පුතේ ආවොත් මේක integer එකක් නෙමෙයි ඈ. උදාහරණයක් කිව්වොත් like this minus 2.5 3.5 are they integers? No, because of they are not the whole numbers. පූර්ණ සංඛ්‍යා වෙන්න ඕනේ පුතේ, whole numbers වෙන්න ඕනේ. හරි. අනිත් එක මොකද්ද ළමයි?
දැන් ඔන්න integer කියන්නේ පළවෙනි data type එක right. next real. real කියන්නේ මොනවද? දශම සංඛ්‍යා වලට. තේරුණාද? decimal numbers. Can you see? Plus or minus decimal numbers are known as the real numbers. But you have the first integer. What are the integers? Whole numbers. පූර්ණ සංඛ්‍යා නේද? real කියලා කියන්නේ ඔක්කොම decimal numbers වලට. And maybe plus or minus. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා boolean කියන එක. What are the boolean? BGA. Right? You know the boolean expressions you are solving in maths, right? BGA. මොකද්ද උදාහරණයක් කිව්වොත් මොනවද BGA වලට? Either true නැත්නම් false. boolean කියන්නේ මොකද්ද? එක්ක හරි එහෙම නැත්නම් වැරදි. True, false. If not 1, 0. On, off. Understood? Yes, no. ඔන්න boolean values. එකයි බිඳුවයි. දැන් එක කියන character එක පුතේ බලන්න ඔයගලන් torch වල 1 කියන්නේ මොකක්ද on නේද? torch එකේ තියෙන සාමාන්‍ය torch එකේ 1 switch එක 1 තියෙන. 0 කියන්නේ off. 1 කියන්නේ true, 0 කියන්නේ false. That is what we say boolean. Understood? විකල්ප දෙකයි. හරි? ඉතින් හරිද? boolean කියන්නේ එක්ක true එක්ක false. අනිත් එක පුතේ char. charter නෙවෙයි ඈ. මොකක්ද char කියන්නේ? characters කියන එක. characters. Understood? characters කිව්වහම ළමයි දැන් අපි වචන වෙන්නේ නැහැ අකුරු. සියලුම අකුරු වලට කියන්නේ characters කියලා. look at here. Every characters K hash T හරිද පුතේ? දැන් එතකොට ළමයි මේ characters define කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම quotations දාන්න ඕනේ. Understood? You should put quotations. If not that become a variable. Understood? quotation දැම්ම නැත්නම් එයා මොකද්ද වෙන්නේ? ඒක variable එකක් වෙනවා. මොකද අපිට variable එකක් දාන්න පුළුවන් K කියලා. කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ. මම කියවනේ you can put any name for that no. එතකොට quotations දැම්ම නැත්නම් මෙයා මේක identify කරගන්න. It's like a variable. Therefore, when you are defining any characters, you should put the quotations with it, right? නම් එකක් උනත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. නම් එකක් උනත් quotations දාන්න ඕනේ. තේරුණාද? නම් එකක් වෙන්න පුළුවන්, decimal නම් එකක් වෙන්න. හැබැයි ඒක quotation දෙකක් ඇතුලේ තියෙනවා නම් පුතේ, that is what? Those are the characters. අනිත් එක string. string කියන්නේ පුතේ වචන වලට මොනවටද? For the words. තේරුණාද? දැන් ඔන්න ICT කියන word එකේ characters කීයක් තියෙනවද? characters 3යි. I separately ගන්න පුළුවන්, C separately ගන්න පුළුවන්, T separately ගන්න. But ICT together it is a string. Understood everyone? හැබැයි quotations දැම්මේ නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? That is a variable. හරි? හරිම ලේසිනේ වැඩි. Those are the types of data types in programming in most of the languages. Haskell එකේ විතරක් නෙමෙයි. හරිද? ඔයගොල්ලන් double OP ඉගෙන ගන්න ගියත් Java scripting කරන්න ගියත් PHP කරන්න ගියත් අනිවාර්යෙන් මේ rules ටිකම තමයි එන්නේ. තේරුණාද? Right? Okay. What are them? You have the boolean. Boolean is true and false. You have the char. Char means every characters. You have string. What is string? Every word. But chars and string should be with the quotation, right? Okay. If not, that will be variables. අනිත් එක මොකද්ද? Integers and real numbers. Real numbers වලට Python වල කියන්නේ floating numbers කියලා. මොනවද? Floating numbers in Python, right? But in Pascal that becomes real. Real කියන්නේ මොනවද? Decimal numbers කියලා කියන්න පුළුවන්. දශම සංඛ්‍යා. හරිද? හදිරිද එහෙම? දේශිනේ වැඩි. හරි. Those are the data types. Okay. හරි. මෙතන variable එකක් කියන්නේ මොකක්ද? ඒ වගේම constant එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියන දැන් මතක ඇති හැමෝටම මේක මම කියා දුන්නා ආරම්භයේදීම. කොහෙද කියන්නේ? okay. ඉතින් ලියා ගන්න පහලින් පොඩි sentence එකක්. In programming
අසුනි මොකෝද hina වෙන්නේ? අසුනි මොකෝ hina වෙන්නේ? ඈ? In programming යන පුතේ. එතකොට open your camera. In programming there are specific data types. There are specific data types. Full stop. Those are very common. විරංග මොනවද ගුවන්? විරංග. Those are very common for every programming languages. For every programming languages. හරිද? හරි පුතේ. number 1 දාගන්න integers. Number 1 integer. Put number 1 and write integer පුතේ. Integer. හරි. ඒකේ ඉස්සෙන් දාගන්න පුතේ පොඩි ඉරක් ගහලා put hyphen in front of them and write all plus or minus whole numbers. All plus or minus whole numbers. In single we say නිකිල සංඛ්‍යා. Right? Plus or minus whole number. හරි පුතේ. ඊට පස්සේ example දාගන්න පුතේ. තමන්ට කැමති numbers කීපයක් දාගන්න. You can put any numbers you like. But that should be whole numbers, right? 4 5 4 minus 4 anything. Next one පුතේ. අනිත් එක real. Number 2 real. එක ලියා ගන්න ඉස්සරහින් plus or minus decimal numbers. Real plus or minus decimal numbers. හරිය පුතේ. Plus or minus decimal numbers. Write the example for that. You can write any decimal number you like. 2.5, 3.5, anything. Okay. Right. Next Boolean. Number 3 Boolean. Boolean එක දාගන්න පුතේ true or false. Boolean. Boolean එක දාගන්න true or false. එහෙම නැත්නම් 1, 0. One, 0. You can write 1, 0. Adeka? Okay. 1, 0. 1, 0. හරි. අනිත් එක char. Char is any character with quotation. Any character with quotation. Any character that may be a number or special character or letter, anything today, but with quotation, right? Then write this example K#7 with quotations. Hurry up, okay. Time is up. Any character with quotation, right? And next, string. The last one is string.
String is පුතේ any word with quotation. Any word with quotation. Examples දාගන්නකො board එකේ තියෙන දෙක තුනක් ICT programming Sri Lanka. But you should write them with quotation. පුතේ මෙතන space තියන්න පුළුවන් පුතේ. මේක issue එකක් නැහැ. Sri space Lanka. It's also okay. Right? අර rules ටික එන්නේ variable එකක් define කරද්දි විතරයි ළමයි. හොඳේ? Right? හරිද? හරි පුතේ. අපිට දැන් මෙතනින් නවත්වන්න පුළුවන් පුතේ. So we can continue from the next day other parts. අපි next day ඉගෙන ගන්නවා variable declare කරන්නේ කොහොමද Python Haskell program එකේ ඇතුලේ කියන එක, right? So the other part will be discussed from next day. Right. Okay පුතේ. මට කියන්න අද lesson එක හැමෝටම ඕකේද? Okay නේද? ප්‍රශ්න මොකුත් අහන්න තියෙනවද? Don't tell me home problems. Only the class problems මොකුත් තියෙනවද? All the newcomers should watch the previous 3 recordings and complete your notes. Next day එද්දී ලස්සන පොතට පිටකවරයක් දාලා name එකක් ගහගෙන notes ටිකක් ලියාගෙන ඉන්න ඕනේ. හරිද? Right. Okay පුතේ. So then God bless you everyone. So when you come next day, please go through the lessons, right? And keep every concept in your mind and get ready for the lesson, then come back. Till you meet again, everyone, stay blessed. Kiyana pute? Sir, what is Boolean? What is Boolean? Boolean is either Yes, true, either true or either false. True or false. Hari? Right. Okay, pute. Okay, sir, thank you. Right. Okay. Hari pute. So then, God bless you. Have a good journey. Good night. Good night, sir. Hari pute. Good night. Okay, pute. Good night, sir. Thank you, sir. Hari pute. Okay, pute. Say good night.